the management directs, the management guides to the subordinates or to the employees of the organization, they won't do any work. It means self-thinking and self-decision making will not be there in the case of a centralized system. But whereas in the decentralization, the decision making power will be given to all the members of the organization, where the skills and abilities, talents of each and every person or each and every employee of the organization can be utilized well in case of decentralization. So now let us discuss the need for centralization. Is it clear? Centralization is a process where the decision making will be in the hands of few people only, and all the important decisions and actions at the lower level, uh, all subjects and actions at the lower level are subject to the approval of top management. So top management needs to approve the decisions or the ideas of the lower level or middle level employees. So centralization is the systematic and consistent reservation of authority at central points in the organization. Yes, as I have explained you, the theme, the central idea will be with the top level people. Now, let us discuss the need for centralization. See, generally, the centralized decision making is essential for standardization of policies and procedures. See, as the top level management will frame the decisions, will frame the policies. So, so here they need to standardize the policies, and they need to standardize the procedures, whatever they are expecting to achieve the organizational goals. So here, the first point is here to frame the standardized policies. So centralized system will support. And the second point here it focuses on మ్యామ్ uh, కొంచెం amma వాయిస్ క్లారిటీ వస్తలే మ్యామ్. network issue anukunta. So I will try to కొంచెం move గట్టిగా from. చెప్పండి మ్యామ్. Okay, okay, okay. Ma'am, yesterday you didn't share the screen, means PPT, madam. I sent mail ID. So I will send Avinash. I was little busy. I will send. Don't worry. Today I will share definitely. All from block 1 to. Okay, okay. I will. I will share. Don't worry. Okay. So we will discuss about here need for centralization. Okay. Need for centralization we will discuss. Just wait. I am trying to share the screen. If it gets, it will be better. If not, also you try to open the textbook. Don't worry. Hmm. Just a minute, ma. I am trying to share the screen. So block 4 in the last class we have discussed now. The same I am trying to open. Okay, fine. Yes, my screen is visible. ఎస్ మ్యామ్. Yes, Okay. ma'am. Okay, okay. So, okay, very good. It's nice cooperation from all of your students. So here need we are discussing. So first thing is standardization of policies and procedures.
So in order to achieve the objectives of the organization, policies must be strong, procedures must be strong. It means the decisions, innovative ideas are essential in order to achieve the goals of the organization. And for smooth functioning of the organization, better administration and better policy making is essential. Next, it facilitates. The second aspect in the need is to facilitate personal leadership. Yes, leader will guide the followers in order to achieve the organizational goals. So he takes quick and prompt decisions and uncertainties. See, there will be various challenges will be taking place in the organization. So those challenges must be accepted by the leaders. Leader means what here? The person who leads the particular course of action. For example, you take each and every department contains departmental managers. So departmental managers acts as the leaders and they guide and they take the problems or ideas from the employees of the particular department. So that they can easily achieve their goals. Next, to facilitate harmonious functioning. Say harmony is a must in large organizations. See, for effective coordination of different departments. So, having a good relationships and having an understanding nature is essential. సో తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్, సో సెంట్రలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే డెసిషన్ మేకింగ్ పవర్. మనము ఆర్గనైజేషన్ లో డెసిషన్స్ తీసుకుంటాం కదా, సో ఆ డెసిషన్స్ టాప్ మేనేజ్మెంట్ చేతిలోనే ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే మిడిల్ లెవెల్ లోవర్ లెవెల్ పర్సనల్ నుండి మనం ఏమైతే డెసిషన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ అప్రూవల్ చేయాలి డెసిషన్ సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ లో. సో లీడర్షిప్ స్కిల్స్ అనేవి లీడర్షిప్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సెంట్రలైజేషన్ సిస్టమ్ లో. నెక్స్ట్ మనము కరెక్ట్ వేగా ఆర్గనైజేషన్ రన్ అవ్వాలి అంటే సో లీడర్షిప్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. పాలసీస్, ఒక రూట్ మ్యాప్, గైడ్ లైన్స్ అనేవి ఎసెన్షియల్. సో ఇవన్నీ గుడ్ రిలేషన్షిప్స్ కూడా అవసరము. సో దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ హియర్ నీడ్ ఫర్ సెంట్రలైజేషన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ మా? షెల్ వి గో విత్ అడ్వాంటేజెస్? అడ్వాంటేజెస్ డిస్కస్ చేద్దామా? Okay, ma'am. ఓకే. ఈజ్ మై వాయిస్ ఈస్ క్లియర్? Yes, madam. Yes, Okay. ma'am. Okay. Let us discuss the advantages of centralization. So, Ma'am, last time you have shared in like laptop, no, ma'am, PDF. yes. Now you are Yes, sharing in mobile. yes. So here in the mobile, with the network is good. So that's why for convenience sake, I am sharing in the mobile. So I kept in laptop and also in mobile. So whichever is better and convenient, I will take. Okay. So is it comfortable now to you to see the screen? Yes. Yes, ma'am. Okay. So purpose must be fulfilled, right? Yes. Okay. So now let us discuss advantages. Advantages of centralization. So it facilitates, first point is it facilitates personal leadership. See, in small company type of organization, so leader has to take quick decisions. And the small company can hold the benefit of centralization. But whereas large scale concern requires decentralized system also. Why? Because there will be huge turnover will be there, huge transactions will be there. So next, uniformity of action. So centralization, another advantage is centralization of decision making of a company must have uniformity. It means uniqueness. See, they must be in a same tempo. They must not deviate, or they must not in the initial stages when we purchase any new thing. For example, you take a car. So how we take care? We take care a lot, and we daily we will take care about it. But as it is, as we are using for 3 months or 5 months, what happens here? The tempo, sometimes the tempo will differ. It must not be done.
See, for example, organization is in one leadership way. So it must continue the same leadership in the same manner. It must not deviate. So that if deviations are taking place, what happens here? We cannot achieve the goals. So the same tempo, uniformity in the action. ఒకే విధంగా వాళ్ళు ఒకే టెంపోతోని పని చేయాలి. ఈవెన్ మనం కూడా మనం ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటాం. ఒకే టెంపోతోని ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం ఈరోజు ఒక 5 క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుందాము అని అనుకుంటే, ఆ 5 క్వశ్చన్స్ టార్గెట్ ని రీచ్ అవ్వాలి అంటే వీ నీడ్ టు పుట్ ఎఫర్ట్స్. రేపటికి మళ్ళీ 5 క్వశ్చన్స్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, సేమ్ టెంపోని కంటిన్యూ చేయాలి. సో మనము ఎప్పుడు కంటిన్యూ చేస్తాము సేమ్ టెంపోని? మనకి స్ట్రాంగ్ బర్నింగ్ డిజైర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది కంప్లీట్ చేయాలి, ఇది ఈ వర్క్ ఇప్పుడు ఈ టైంలో కంప్లీట్ చేయాలి అని స్ట్రాంగ్ గా మనం ఎప్పుడైతే డిసైడ్ అవుతామో అప్పుడే మనకి సేమ్ టెంపో అనేది, ఎన్ని అబ్స్టకల్స్ వచ్చినా మనం ఆ టెంపోని మిస్ కాము. దాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ యూనిఫార్మిటీ ఇన్ యాక్షన్స్. నెక్స్ట్, హ్యాండ్లింగ్ ఎమర్జెన్సీస్. సి ఆర్గనైజేషన్ will face several emergencies, uncertainties, because of competition. It might be because of climatical conditions. It might be because of raw material scarcity, because of human resource scarcity, or it may be anything. Okay. So it must have capacity. The organization must have capacity. Either top level or middle level or lower level employees, they must have a capacity to overcome the hurdles. See, when everything is working smoothly, anyone can run the organization or anyone can fulfill the work. But when there are challenges, so at that time our real abilities will come to the picture. Even in our life also, when everything is good, or if all the people are supporting to us, then there will be no change in it. But if any problem occurred, so we need to overcome such a problem with patience, so that what happens here, we can withstand in the life. If not, we get disturbs, and with that disturbance, who will suffer? Individual, ourselves only, nobody. Who are seeing us, they won't suffer, they won't get anything else. We ourselves, we need to face the situations. Next here, the another aspect is here, less skilled subordinates. See, whenever the skills of the subordinates are limited, so when they have no innovative thinking, at that case centralization system will support, because the top level personnel and higher officials only they involved to take the decisions. So under that situation, if the skills and abilities of the other levels of management are limited, then in that case the top level people will support. Advantages, have you understood, ma? Telugu medium students, లీడర్షిప్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది సెంట్రలైజేషన్ సిస్టమ్ లో. యూనిఫార్మిటీ, ఒకే విధంగా వర్క్ చేసే దిశగా నడుస్తుంది సెంట్రలైజేషన్ సిస్టమ్ లో. ఏమైనా ఎమర్జెన్సీలు వస్తే ఎమర్జెన్సీలను కూడా మనము ఓవర్కమ్ ఫేస్ చేసేటట్టుగా మనకి ఎబిలిటీస్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే సబార్డినేట్ స్కిల్స్ తక్కువగా ఉంటాయో, ఇన్నోవేటివ్ గా ఉండవో, అప్పుడు మనకి సెంట్రలైజేషన్ సిస్టమ్ అనేది సహాయపడుతుంది. సో డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సెంట్రలైజేషన్. సో centralization focuses on only few people, and it won't take into account of the other levels of management personnel. So what happens, we don't know the problems, and we don't know the real challenges what the other departments are, or what other levels of management is facing. One way, see, in the centralization system, one way concept will take place. So I am the boss, I'll take the decisions, but it is not the good thing. We need to involve the members of the organization, we need to take the opinions, we need to take the feedback, we need to take the ideas of the other levels of personnel, and then we need to take the decisions. Then we get succeed in the organization goals.
So lower and middle level management will not have interest and initiative. See, whenever the other levels of management are not so interested or not so, are they are not taking initiation in the jobs. What happens here? The centralized system, they need to see what other levels of management are working, and what are their interests, and everything must be absorbed by the top level people only. Why? Because we are not sharing the ideas and the thoughts of the other levels of management. So top management unnecessarily, it will waste lot of time and energy in involving in routine matters if it is centralized system. But whereas if it is decentralized system, the decisions and the opinions and the information, whatever they need, they collect from the other levels of the management. There is no need to allocate the separate time. But whereas in centralization, we are allocating separate time, we are putting our energy in order to take the decisions, or in order to frame the policies. But if we involve the other levels of management, what happens? We can easily save our time and energy, and also innovative ideas. And in order to reach the goals, innovative ideas will be implemented. So whereas here, effective communication is essential in case of centralized system. See, the grape, na, how it will be? It will be in an like hierarchy. In the same way, communication also, whenever it passes from one person to another person, so it will change its flavor, if at all, if it is not understood properly. So, in case of ineffective communication, the centralized system will failure. And not sometimes, many times, the talents of the subordinates will not be recognized. Why? Because we are not involving them in decision making. We are not welcoming their thoughts. So, what happens there here? Their talents, skills, knowledge, we are not utilizing well. So hence, it is a drawback to the organization. Why? Because only few people are taking the decisions, not other levels of management. So that is the need for the decentralization. So where we can take the decisions and opinions from other levels of management, communication will be passed from one to another very easily in the decentralization. And here in the decentralization system, subordinates will get a chance to share their ideas. So in this case here, independently they can take the decisions, and they can face emergency situations and competitive situations. When all are together, unity is strength, we have a slogan. So here in the decentralization system, there will be a huge unity. Why? Because we are involving all the levels of management personnel in the decision making system. So hence, the decentralization system will support the organization in order to achieve the goals or policies of the business concern. Is it clear, ma'am? Yes, Yes, students. madam. Okay. So, as the other side of the coin for decentralization, there are certain limitations also. So, as we are telling that we are taking the opinions and skills and abilities of the other levels of management personnel, if they are not taking the right decisions, then that is a problem. And if at all, if they are unable to have a managerial skills, if they are lacking the managerial skills, that is the problem, and that is a big issue to the management. And there is a chance for the danger in the interests. See, the managers might ignore the interests of the organization, because we are giving the decision making power to all the personnel in the organization. Hence, managers feel inferior in order to work. But whereas in the centralization system, the managers will have a supreme power and authority, where they think that yes,
they are the supreme and they are the main key persons. So hence managers will work well in the case of centralized system. And here the employment of expert staff for each unit may turn out to be costly. Yes, in the decentralization system, we need to recruit the skilled personnel from top to bottom level management, and it is costly thing. Why? Because we need the skills and talents, and we are involving all the personnel in the organizational policies. So hence we need 100% skilled persons. So appointing the skilled persons is costly thing. And మేడం identify. Yes, ma. కొంచెం తెలుగులో కూడా చెప్తారా మేడం? Okay, amma, చెప్తాను. So Okay. limitations, okay, I'll tell you. Okay. So limitations of decentralization have several problems when it is decentralized system. See, decentralization system లో ఏమవుతుందమ్మా, మేనేజర్స్ ప్రాపర్ గా వర్క్ చేయలేకపోతారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఇలా ఫీల్ అవుతారు, మిగతా అందరు ఎంప్లాయీస్ కి కూడా మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం కదా, అందరం ఈక్వల్ అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది మేనేజర్స్ కి. బట్ వేరాజ్ ఎక్కడ సెంట్రలైజేషన్ సిస్టమ్ లో మేనేజర్స్ కి మనం ఒక అథారిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒక మేనేజర్ చేతిలో ఒక 100 మంది ఎంప్లాయీస్ లేదంటే 200 మంది ఎంప్లాయీస్ ని మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మేనేజర్స్ సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ సేమ్ టెంపోని వాళ్ళు పెట్టడం జరుగుతుంది. డీసెంట్రలైజేషన్ సిస్టమ్ లో ఏం జరుగుతుందంటే మనము ఆ చాలా వర్త్ ఉన్న పీపుల్ ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. వర్త్ ఉన్న వాళ్ళని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే కష్టమే. వర్త్ ఉన్న వాళ్ళని అపాయింట్ చేయడము, వాళ్ళకి సాలరీస్ ఇవ్వడం కూడా పెద్ద టాస్క్, కాస్ట్లీ థింగ్ మేనేజ్మెంట్ కి. తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి టెంపో, ద ఆర్గనైజేషన్ లో అందరి ఎంప్లాయీస్ సేమ్ టెంపోలో వర్క్ చేయాలి. ఇఫ్ ఎక్కడనైనా యూనిఫార్మిటీ, ఎక్కడనైనా సేమ్ విధంగా పని చేయడం తగ్గిందంటే అక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకు అంటే మనము ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ డీసెంట్రలైజేషన్ సిస్టమ్ లో క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ ని మనము ఇక్కడ రిక్రూట్ చేయాలి. కాబట్టి ఆ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అన్నా మనకి ఇట్స్ ఏ బిగ్ థింగ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ డీసెంట్రలైజేషన్ లిమిటేషన్స్. Now let us go with trends in decentralization. So the another concept is trends. Let us discuss. So changes in the attitudes and approaches of management are see, management thoughts, attitudes, always it will change according to the current situation of the market. So it has to change so that they can achieve the goals. So if the market is in one way and our thinking is in another way, what happens here? We cannot achieve our goals. And మా ట్రెండ్స్ లో మార్కెట్ ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, మనము ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అన్నది ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో కన్స్యూమర్స్ యొక్క టేస్ట్, ప్రిఫరెన్సెస్ మినిట్ కి చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళని అర్థం చేసుకొని వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ కి తగ్గట్టుగా మనము ప్రోడక్ట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు, సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనం మార్కెట్ లో నంబర్ 1 గా ఉండగలుగుతాం. సో ఇలా ఏ మాత్రం చేంజెస్ ఉన్నా గానీ మనము మార్కెట్ ట్రెండ్స్ ని బట్టి మనం చేంజ్ అవుతూ ఉండాలి. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ట్రెండ్స్ ఇన్ డీసెంట్రలైజేషన్. Is it clear, ma? All of you? Ma'am, I didn't get, Yes, madam. didn't get, madam. I didn't understand this trends in decentralization. Trends means what here? Current situation. See, what is a current trend? Online. Whatever we are doing, the trend in the market, what it is taking place? Online transactions. Whether we are going physically to the banks? No. Whether we are going to market? No. Just we are ordering through online. That is the trend. Meaning of trend, Avinash. Okay, So madam. here, trend organization has to follow the market
market situation. What is taking place in the market? What are the aspects? See how the consumers are expecting services from the organization. What the employees are expecting. What the creditors are expecting. What the suppliers are expecting. These are all aspects, if we consider, that is known as here market trends. ఇప్పుడు మార్కెట్ ఒక విధంగా ఉంది, ఆర్గనైజేషన్ వర్క్ ఒక విధంగా ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు మనం గోల్స్ ని రీచ్ అవ్వలేము. వాట్ మార్కెట్ నీడ్స్, వాట్ కన్జ్యూమర్ నీడ్స్, we need to implement it so that we can reach the goals. See, if I will tell you one example for this. You know the sole trading concern, na? You know Yes, the ma'am. sole trading concern. So in the Yes, sole ma'am. trading concern, so the sole trader will understand the consumer mind and interests. Once if they visit the store, the psychology of the consumer will be read by the sole trader. So according to that person's psychology, he will serve the products and he will explain about the products, so that the particular sole trading concern will fetch in the market. If the sole trader fails to understand the consumer mindset, psychology, what happens here? He has to close his shop and he has to think about the new idea. Just for small sole trading concern, if they place such kind of thoughts, you think organization, how it must understand and how it must implement the policies and all. Avinash, is it clear? All of you, is it clear? Yes, madam. Limitations means what, madam? Limitations of Limitations decentralization. means your drawbacks. ఇప్పుడు సెంట్రలైజేషన్ వల్ల మెరిట్స్ ఏంటి, డిమెరిట్స్ ఏంటి? లిమిటేషన్స్ మీనింగ్, లిమిటేషన్ అంటే మనం డ్రాబ్యాక్, డిసడ్వాంటేజ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎస్ మా, ఈ యూనిట్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ లో ఇస్తాను మీకు, ఓకేనా? And I didn't understand about what is between delegation and decentralization and Delegation means sharing the authority, okay. granting the authority. Decentralization focuses on implementing, involving all the employees in the organizational policies and decisions. Okay, note down the questions in this unit. And again, I need to open the slide. Note Okay. down, all of you students. 1 second, ma'am. Okay, take your own time. These are short and long answer you give, madam. I will tell you long, short I will tell you later. This is unit 13, I think. Yes. మేడం గ్రూప్ లో PDF పంపిస్తా అన్నారు, పంపించాలి మీరు. పంపిస్తా అమ్మా, పంపిస్తా. కొంచెము చాలా హెక్టిక్ వర్క్స్ నడుస్తున్నాయి, మీకు పంపించే బాధ్యత నాది, ఓకేనా? క్లాసెస్ అవుతున్నాయి కదా. మీరు గ్రూప్ లో యాడ్ అయింది మేడం, యాడ్ అయితే మీరు పంపిస్తారు. సరే సరే, ఓకే, ఐ విల్ నోటీస్ డెఫినెట్లీ. Young group, which group? Yes, you students group, just you note down. You told the request, that is enough. Now you note down the questions. All the students note down the questions. Still class not yet finished. Definitely, it's my responsibility to provide the notes. All the students will have the same idea. And important questions also I will post. Unit wise and short questions, long questions and everything I will give you. ఓకే మేడం. Don't worry. That is my responsibility. You leave it to me. Commerce-10 గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం మేడం. ఓకే. రాసుకోండి అమ్మా క్వశ్చన్స్. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Centralization versus decentralization. Centralization versus Decentralization. ఇక్కడ మీరు డిఫరెన్సెస్ చెప్పాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ సెంట్రలైజేషన్? First question, ma'am. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ సెంట్రలైజేషన్ అండ్ డీసెంట్రలైజేషన్. సెంట్రలైజేషన్, డీసెంట్రలైజేషన్ మధ్యన తేడాలు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్.
Differences between centralization and Decentralization. decentralization. And the second question, what is centralization? What is centralization? Discuss advantages and disadvantages. Discuss Advantages and disadvantages. It is second question, ma'am. Second question is. This is One second second. question, ma. This I is will ma'am. repeat once again. What is centralization? What is centralization? advantages and Advantages disadvantages. and disadvantages of Disadvantages. centralization. Disadvantages centralization. Yes. Next question. What is decentralization? What is second question is what is the centralization? Discuss advantages and disadvantages. Mm. And next question, what is decentralization? What is decentralization? Discuss its need and limitations. Discuss Its need. need, Its need and limitations. need and limitations. Note down all of you. What is decentralization? Discuss its need and limitations. Next question. Trends in decentralization. Trends in decentralization. Trends in, madam? Trends in decentralization. Block 5. Controlling Is it and visible? coordination. Is it visible? Screen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Questions are clear, Nama, all of you. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Ma'am, Revise all it questions today. once. Only All 4 questions, ma'am. 4 questions. Okay. మ్యామ్ కొంచెం థర్డ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయరా? Third question, what is decentralization? Discuss its need and limitations. Discuss its need and limitations. Decentralization yokka Fourth, ma'am. fourth trends in decentralization. Discuss and, madam? Endamma? Discuss It needs and limitations. మేడం ఇప్పుడు బ్లాక్ 5th కంప్లీట్ అయిపోతుంది కదా మేడం నెక్స్ట్ వీక్ కంప్లీట్ అయిపోదు మనకి 2 యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ బ్లాక్ 5 లో. బ్లాక్ 5 లో నేను కంట్రోలింగ్ యూనిట్ సగం మాత్రమే కవర్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి. ఓకే. ఓకే తర్వాత మనకి 29th కు క్లాస్, లాస్ట్ క్లాస్. ఆ రోజు బ్లాక్ 5 కంప్లీట్ చేస్తా. మేడం ఆ రోజు కంప్లీట్ చేసి కొన్ని ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా అడిగినా కొంచెం క్లియర్ చేసేసండి. షూర్. డౌట్స్ సెషన్ హాఫ్ అన్ అవర్ పెడతా. ఓకేనా? ఓకే మేడం. ఓకే. హాఫ్ అన్ అవర్ క్లాస్. డోంట్ వరీ. So block 5. What is block 5? Controlling and coordination. కోఆర్డినేషన్. So controlling unit 4. So we Block have 4. functions of organization like planning, organizing, directing, controlling and coordinating. Functions of organization we have discussed in the our business organization, right? Functions. So control, this is most important function of organization. Not only organization, even in our daily life, control is essential. See, for example, if we are over watching television and if we are overly wasting our time, if we are overly spending unnecessarily, there must be control. See, few people have oversleep. That must be controlled. In exam time, it must be controlled. And few people, they try to spend more time at outside only, not productively. There must be control. In general, control I am telling to understand the meaning. In an organization sense, controlling function
is most important function, because whenever we make a plan, if we are not, if we don't have progress in that decision, what happens? We need to review. So here, controlling is the process through which managers are assured that actual activities are being executed according to planned activities. See, there will be a planning, there will be a blueprint. Whatever we want to do, for example, recruiting the employees, that is the plan. So, recruiting the employees in a 1 week, that is a plan. In an actual, when we implement that plan, so whether we are reaching the target in the 1 week or not, that actual analysis, estimated and actual analysis must be balanced. Within 1 week, if we are unable to fulfill, then we need to make reviews, and we need to control the wastage of time, wastage of activities. Then we need to fulfill the recruiting of employees in the given period of time. So here, control is essential when we are not in a progress in work. For example, this is the 4th class to you. Yes or no? So in these 4 classes, what are your efforts in order to prepare these 4 blocks? What are your efforts? How many questions you have prepared and how many questions you decided to prepare? For example, Avinash is there. He decided to prepare 12 questions. That is his estimation. As on today, he prepared only 10. What is the gap? 2 questions. So he has to balance that 2 questions. He has to control that wastage of time, or it may be anything. For example, he might be busy in the job or routine works. He has to prepare the rest of the 2 questions also. That is the control over estimation and actual performance. Now you understood, na? All of you. Yes, ma'am. Yes, madam. Okay. Control is essential function of organization. So control is effective only when we properly plan. Only when we plan and work towards the progress of plan, then only we can achieve the organizational goals. See, when we don't control, what happens? We can't reach the goals. So there are certain features of controlling. One is, what is first one? Is it visible, all of you? End Yes, Yes, function. ma'am. Yes, Ah, madam. read out. End function. End function, End continuous, function, continuous, dynamic, Continuous, dynamic, action pervasive, oriented, forward looking, action oriented. Delegate. depends on Ma'am, delegation. in Okay. textbook, pervasive is there. No problem. That will be covered in the introduction. That's why I have not taken. That Okay. will be covered. No problem. If you In say the PPT, no, madam, you'll get pass marks, I think, from Ah. all blocks. Okay. Forward So looking. forward looking. See, control focuses on achieving the end goals. So that is end function. Next, controlling is a continuous process. We must not do seasonally. We must not do occasionally. In our daily life also, it must be part and parcel in our daily life. We need to control. For example, I will plan my 24 hours time. So I will plan 8 hours teaching, 2 hours for academic development, and more 2 hours for family work. And like that, I will plan for 24 hours. So what happening in the actual progress? I decided to teach 8 hours. Whether I am teaching 8 hours or 8.5 hours or 7.5 hours. So we need to
study the progress of the plans. Next, it must be continuous, not a day work. It is not a month work, or it is not a year work. Every day, we need to have a controlling aspect. Next, dynamic. See, dynamic means something innovative and new thoughts and new decisions. So, see, there will be few people, they will be dynamic in nature in handling various activities of organization. Few people, they will be static. Static Yes. means they will be reserved and they won't work actively. Dynamic means thinking innovatively, working actively, and they focuses on the targets. All of you, my dear students, you are dynamic in nature, in learning and in writing the exams, or in academic activities, and in your professional activities. You are dynamic in nature. So, if at all we are dynamic, we can overcome any kind of situation. Next, action oriented. Yes, controlling is it focuses on actions, the progress of work. So, controlling focuses on actions, what they are working in the field. Next, controlling aims at forward looking. Yes, just now I told that your idea is to prepare at least 3 blocks by the next week. At least 3 blocks, few questions. So that is your today's goal. So the forward looking. So in future, whenever the week ends, the results, the progress we will analyze. Always we are working today for future sake. For example, to attempt exams well, or to face interviews for various jobs. The subject content is base, projects are base. Next, so that if base is strong, we can ultimately we can reach our goals. Next, controlling it depends on delegation. Yes, we delegate the work to the various personnel. We distribute the work. So, continuously analysis must be done whether the work is in progress, whether what type of steps must be taken in order to achieve that particular work in the given period of time. So, this is known as here features of controlling. Telugu medium students, కంట్రోలింగ్ అనేది ఎండ్ ప్రోగ్రెస్ పైన ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది. కంట్రోలింగ్ అనేది తాత్కాలికం కాదు, అది పర్మనెంట్ ఆస్పెక్ట్. కంటిన్యూస్ గా ప్రతిరోజు, ప్రతి క్షణం, ప్రతి పనిలో మనము కంట్రోలింగ్ అనేది ఉంటుంది. డైనమిక్, నూతనంగా ఆలోచించడము. సో కంట్రోల్ అనేది మన వర్క్ ప్రోగ్రెస్, మనం ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాము, మన టార్గెట్స్ పైన ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది. కంట్రోల్ అనేది మనము ఫ్యూచర్ గోల్స్ ని అచీవ్ చేయాలంటే కంట్రోల్ అవసరము. సో కంట్రోలింగ్ దేనిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే వర్క్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది అమ్మ ఫీచర్స్. నెక్స్ట్ మనము ఈ రోజటి క్లాస్ లో రిలేషన్షిప్ డిస్కస్ చేద్దాము. రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోల్. ఇవి రెండు కూడా ఒకే పడవ పైన మనం జర్నీ చేస్తున్నట్టు. బోత్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ ఆర్ ఇన్ వన్ పాత్. మనము వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ప్లానింగ్ and progress we need to analyze, and then we need to control. Planning and controlling are interrelated within an organization. Both are interrelated. So planning focuses on goals setting, and controlling focuses on achieving and ensuring that goals. Planning depends on the control process, and controlling provides a base for plan. Planning is essential for controlling, and controlling is essential for plan. So in the planning process, objectives are decided. To achieve the goals, control process is essential.
మనం ఏమనుకున్నాము, నెక్స్ట్ వీక్ వరకు ఒక 2 బ్లాక్స్ అన్నా 3 బ్లాక్స్ అన్నా కంప్లీట్ చేయాలి అనుకున్నాం. ప్రిపరేషన్, దట్ ఈస్ ప్లానింగ్. కంట్రోలింగ్ ఏంటి, మనము అసలే ప్రిపేర్ అవ్వలేదు అనుకోండి, మనం అప్పుడు ఏం చేయాలా, ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఒక 3 బ్లాక్స్ అనుకున్న దగ్గర 2 బ్లాకులు ప్రిపేర్ అయినాం అనుకోండి, ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్. ఆ థర్డ్ బ్లాక్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ప్రణాళికని ఏర్పరచుకోవాలి. ప్లానింగ్ ఏం చెప్తుంది అంటే, ఇగో ఇది నా గోలు, ఇది నా టార్గెట్ అని చెప్తుంది. కంట్రోల్ ఏం చెప్తుంది, మనము ప్లాన్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు మన ప్లాన్ ప్రకారంగా మనము పని చేస్తున్నట్లయితే నో ప్రాబ్లం. ఎక్కడో అక్కడ మనకి ప్రణాళిక ప్రకారంగా మనము పనిని కంప్లీట్ చేయలేకపోతే అక్కడ మనము కంట్రోల్ చేయాలి. మనం ఏంటి, ఒక 10 క్వశ్చన్స్ చదువుకోవాలి, ఒక 5 క్వశ్చన్సే చదివినాము, ఇంకా 5 క్వశ్చన్స్ చదవలేకపోయినాము ఇచ్చిన టైంలో అంటే మనం ఎక్కడో అక్కడ వేస్ట్ చేసినట్టే టైంని, ఎక్కడో అక్కడ ప్లాన్ ని మనము సక్సెస్ చేయలేనట్టే. ఏదో ఫంక్షన్ ఉంటుంది, వి నీడ్ టు అవాయిడ్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. ఏదో తర్వాత చేసుకునే వర్క్ ఉంటుంది, అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనము ఫస్ట్ ప్రియారిటీ మన యొక్క లక్ష్యాలకు మాత్రమే ఇవ్వాలి. ఫంక్షన్ ఏముంది, మనం కాకపోతే మనలో ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరైనా అటెండ్ అవుతారు. కానీ మన గోల్ ని అచీవ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మన వర్క్ ఏంటి, మన ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ నియర్ గా ఉన్నాయి, నీకు ఏది ఇంపార్టెంట్, ఫంక్షన్ ఇంపార్టెంటా, ప్రిపరేషన్ ఇంపార్టెంటా, మూవీకి వెళ్ళడం ఇంపార్టెంటా, క్రికెట్ చూడడం ఇంపార్టెంటా? మన టార్గెట్ వన్ డే బ్యాటింగ్ ఉంటే మాత్రం ఏమి నేర్చుకోలేం మనం. ఐ ఆల్వేస్ రిపీట్ ఇట్, అవర్ ప్రిపరేషన్ మస్ట్ బి కంటిన్యూస్ ఇన్ నేచర్ సో దాట్ వి గెయిన్ ద సబ్జెక్ట్. ఏదో ఎగ్జామ్స్ ఎక్కి యూనివర్సిటీ కోసము, టీచర్స్ కోసము, ఏదో సర్టిఫికేట్ కోసము మీరు చదివిండ్రు అనుకోండి, ఏమవుతుంది అక్కడ, సబ్జెక్ట్ రాదు. పాస్ అవ్వడం ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకి ఇక్కడ, సబ్జెక్ట్ తోని పాస్ అవ్వడం ఇంపార్టెంట్. అప్పుడే మనం ఎక్కడో ఒక్కడ ఫిట్ అవుతాం, ఎక్కడో ఒక్కడ మనకి జాబ్ వస్తుంది. సో దాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్. నెక్స్ట్, ప్లానింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫ్యూచర్ ఓరియంటెడ్. ఈ రోజు మనం ప్లాన్ చేస్తున్నామమ్మా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని, ఎందుకు, ఫ్యూచర్ లో మనం ఎగ్జామ్స్ బాగా రాయడం కోసము, ఫ్యూచర్ లో మనము జాబ్ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ కావడం కోసము, ఫ్యూచర్ లో మనకి ఎవరైనా మన బ్రదర్స్ ఆర్ సిస్టర్స్ ఆర్ నైబర్స్, ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే మనం చెప్పగలగాలి. మనం చెప్పలేకపోతున్నాము అంటే అక్కడ మనము కరెక్ట్ గా నేర్చుకోలేదు అన్నట్టు. సో ఫ్యూచర్ లో మనకి ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ బి helpful to us. Whatever we are learning today, it improves our knowledge and it gives best way for future development. Next, controlling directs the course of planning. Controlling spots the areas where planning is required. So controlling is base for plan, and controlling is essential to implement that plans. So this is about here relationship between planning and control. Next, let us discuss process of control. See, what will be the process in an organization in order to control, in order to implement the control system. First thing is establishment of standards. సో మనం ఇప్పుడే అనుకున్నాము, సో అండ్ సో కాన్సెప్ట్స్ ని నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు అక్కడ మనం ఎలా ఉండాలి అంటే మన టైం ని మనము ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఏ ఫర్దర్ వర్క్ ఉన్నా గానీ మనము స్టాండర్డ్ గా మన పాలసీ ఏంటి, ఈ రోజు నేను ఈ వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలి అంతే. మనకి స్టాండర్డైజేషన్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు మనము గోల్స్ ని అచీవ్ చేస్తాం, మన పర్ఫార్మెన్స్ బెటర్గా ఉంటది, స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ ఉన్నప్పుడు. మనము బర్నింగ్ డిజైర్ పీపుల్ ని చూస్తాము, ఏదో లైఫ్ అట్లా లీడ్ అవుతున్న పీపుల్ ని చూస్తాం సొసైటీలో. బర్నింగ్ డిజైర్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటి, వాళ్ళ వర్క్ పైననే వాళ్ళ ఫోకస్ ఉంటది. మామూలుగా ఏదో జీవితాన్ని నడిపిస్తున్నాము, మనకు డిజైర్ లేదు, గోల్ లేదు, వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్, వాళ్ళ ఇమేజ్, వాళ్ళ డెవలప్మెంట్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఆర్గనైజేషన్ లో స్టాండర్డ్స్ అనేవి ఎసెన్షియల్. సో స్టాండర్డ్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు జడ్జ్ ద రిజల్ట్స్. మనము బేస్ అనేది ప్రాపర్ గా పెట్టుకున్నట్లయితే రిజల్ట్స్ కూడా బాగా వస్తాయి. అంటే ఏంటి ఇక్కడ, స్టాండర్డైజేషన్ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్, రా మెటీరియల్ కలెక్షన్, రిక్రూటింగ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్
standardization in machinery, standardization in policies and principles. So that if there is a standardization, if there is authenticity, if there is correctness in the work, what happens? We can achieve the results. Next, second point is here. A company may set a target of selling 1,000 units at cost of rupees 2 per unit. When standards are set in the above manner, they facilitate the control progress. Yes, మనం ఇంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము, ఇంత ప్రైజ్ కి ఇద్దాము అని అనుకుంటున్నాం. సో అప్పుడు అన్ని 1000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కాస్ట్ అనేది, ఎక్స్పెండిచర్ అనేది మనకి బిలో 2 రూపీసే ఉండాల. ఎబో 2 అయింది అనుకోండి, మనం 2 రూపీస్ పెట్టినాం అనుకోండి, నో యూజ్. అక్కడ మన ఎక్స్పెండిచర్, మన ప్రైస్ పర్ యూనిట్ అసోసియేషన్ ఉంటది. ఒక పెన్ను ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఒక 2 రూపీస్ అయింది అనుకుందాం, మనం 2 రూపీస్ కే సెల్ చేసినాం అనుకోండి, ఎనీ ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి? నో ప్రాఫిట్స్. పెన్ను ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి 2 రూపీస్ అయింది, మనము ఒక 250 లేదంటే ఒక 230 పైసనో పెట్టామనుకోండి, దెన్ విల్ గెట్ సమ్ ప్రాఫిట్, మీగర్ ప్రాఫిట్. నెక్స్ట్, ప్లానింగ్. See here, control must be done, and it must be control system must be simple. మనకి ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా ఉండాల. యాక్చువల్ ఏంది, ఎస్టిమేటెడ్ ఏంది, రిజల్ట్ ఏంటి, మన ప్రోగ్రెస్ ఏంటి, సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో, సింపుల్ సిస్టమ్ లో ఉండాలి. అందరికి అర్థమయ్యే విధంగా ఉండాలి కంట్రోల్ సిస్టమ్. అప్పుడే ఏమవుతుందంటే మన గోల్స్ ని మనము రీచ్ అవ్వగలం. నెక్స్ట్ ఏంటి, capable of achievement with reasonable efforts are required in order to achieve the goals. Efforts are required, time allocation is required. If these are maintained, then they can achieve the results. Next, the control must be flexible in nature, consistent in nature, and it must focus on ఓవరాల్ ఆబ్జెక్టివ్స్. కంట్రోల్ అనేది మన లక్ష్యాల పైన, మనము లక్ష్యాలని సాధించుకునే దానిపైన మనము ఫోకస్ చేయాలి. సో అప్పుడే మనము ఒక గోల్ ని రీచ్ అవ్వగలుగుతాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంట్రోల్. మెజర్మెంట్ ఆఫ్ యాక్చువల్ పర్ఫార్మెన్స్, ఇవన్నీ మనము నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ నుండి మెజర్మెంట్ ఆఫ్ యాక్చువల్ పర్ఫార్మెన్స్, టేకింగ్ కరెక్ట్ యాక్షన్, టెక్నిక్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్, ఎసెన్షియల్స్ ఆఫ్ గుడ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, ఇవన్నీ కూడా మనము ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే మేడం. ఇవన్నీ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఉన్నాయి మనకి. ప్రాబ్లమ్స్, టెక్నిక్స్, ప్రిన్సిపల్స్, టైప్స్, నీడ్ ఫర్ కోఆర్డినేషన్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఆర్ యూ ప్రిపేరింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? Yes, madam. Prepare Madam, well. number చెప్పండి madam. Mail ID you have na? I will send you. You send mails today. I will try to send. Definitely. Okay. Okay, ma'am. మేడం Personally వాట్సాప్ you చేసేయండి, గ్రూప్ లో Okay, amma. Okay. మేడం మీకు ఇంకా వెరీ పంపిస్తాను. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి నెక్స్ట్ వీక్. షూర్. మీకు నెక్స్ట్ వీక్ లో మనం ఏం చేద్దామంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాము, ఈ మిగిలిపోయిన కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేద్దాము, డౌట్స్, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ డిస్కస్ చేద్దాము. అలాగే హౌ టు అటెంప్ట్ ఎగ్జామ్స్ వెల్, లైక్ మోటివేషనల్ క్లాస్ తీసుకుంటాను మీకు నెక్స్ట్ వీక్. ఓకే మేడం. ఓకే. ఇప్పుడు ఇందులో క్వశ్చన్ మీరు పీడిఎఫ్ పంపిస్తే మేము చదువుకుంటాం మేడం. ఇంకా సరే పంపిస్తాను. ఇప్పటికి మన అంబేద్కర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఉందా మీ అందరి దగ్గర? లేదు మేడం, మేము బయటకు ఉన్నాం ఎప్పుడు కొంచెం. సరే ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు చదువుకోండి. నేను ఈ రోజు మీకు ఎవరికో ఒకరికి పంపించే ప్రయత్నం చేస్తా, మీరు గ్రూప్ లో పెట్టేసేయండి. ఓకే మేడం. సో దట్ యూ కెన్ Okay, madam. స్టార్ట్ ప్రిపరేషన్ అవ్వచ్చు మీరు. Okay, madam. You shared PPT, madam, and important questions like PDF you have shared now in business organization first semester. ఓకే, నెక్స్ట్ వీక్ ఐ విల్ సెండ్ మా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. All short and long from all Okay. class.
Okay, okay. I Okay, will ma'am. send. Hmm. Now in the block 5, controlling, you take important questions. Controlling. Yes. Note down, ma. All of you. Are you there, my dear students? Yes, ma'am. One Yes, second. ma'am. One second. Yes, ma'am. Okay. One second. Okay. Same, ma'am. What is controlling? Note down. What is What controlling? is controlling? Discuss its features. Discuss its Discuss. features. Its characteristic features. 1 second, repeat, ma'am. What is controlling? Okay. What? Discuss its characteristic features or features. Discussing Discuss its features. Discuss Features. features. Just features. on the screen features we discussed, na? All of you. Discuss its The question. features. Okay, okay. What is Control. controlling? Discuss its Okay. features. Yes. Ah. Next, second question you note down. Discuss the relationship between. Discuss Ah. the relationship between. Doing Discuss the relationship between planning and control. planning and controlling. Hmm. Slide is visible, na? Note down that question. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hmm. Next question you take process of control. Third question, process of control. Process of controlling. And That's it for today's class. These are the questions. Okay. Okay, ma'am. Ah. Yes, ma. Do you have any doubts? Is it clear? only 3 questions, ma'am. Unit 14. After discussing the other concepts, I will provide you other questions. Okay, Uh, madam. You share PPT, okay, madam. We will prepare if you share PPT and from all blocks. Uh, okay, I will. I will. And you keep in chat box, madam, your mobile number and WhatsApp. Chat box, I will give you mail ID. You have now. You do today. I am free. Today I am free. I will send you. Okay. Okay. And Okay, mobile ma. number also, madam. okay, Okay, ma'am. okay, okay, Avinash. I will try to send. Ah. And prepare well. What I am telling is you have very less time. So try to prepare well. Okay, madam. Okay, madam. Okay, I wish you all the best, all of you. Okay, Thank you, madam. madam. Thank you, madam. Okay, ma. Thank you, madam. Okay. Thank you, ma'am. Okay, ma. Okay. Goodbye. Okay, madam. So we will meet in the last class, Sunday. Yes, sir. Next Okay, ma'am. Sunday is the last Okay, ma'am. class, 29. Next Sunday is the last class, but you can be in touch. Whenever you have doubts, you mail me. I will respond. Mail, Okay, madam. Okay, ma'am. all are You may. now, any doubt means all are asking WhatsApp. Not WhatsApp. Traditional method is essential. WhatsApp is required for in between students and students. Officially, through mail, you have to contact and I will respond to you. No problem. Okay. Ah. Okay, Okay. ma'am. Prepare well then. Happy learning, ma. Thank Happy you. Thank you, learning. you are there, Okay. no, madam. Business organization means I have scored from Yes. starting Yes. onwards. Yes. You shared PPT. Sure, I will share. I promise you, all of you. Don't worry. I will share. Okay, Ah. madam. Okay. Okay, ma. Be ready for next classes. Huh? Happy Yes. Sunday. Happy Sunday. Okay, madam. Thank Okay, you. ma. Okay. Okay, ma'am. Thank you, madam. Okay, okay. Okay, ma. Thank Okay. you, ma'am.
వికెట్ అవ్వండి బ్రో.